What is going on, Okay. everyone? My name is Joe Reynolds of LowKick MMA. Today joining me is one half of the featherweight title bout on Oktagon 37, mate Sanikidze. Ahead of that fight, how are you feeling? მოგესალმები ჩვენთან სტუმრად არის Oktagon MMA-ის ჩვენი სუბუჩი წონის ჩამაზე მებრძოლი მათი Sanikidze. როგორ ხარ? Adloba Joe, კარგად, თავად როგორ გიკითხოთ? Adloba გადაცემაში მოწვევისთვის, შენვირად. Madloba მოგითხრისთვის. Thank you for having me on in your interview. I'm doing well. How are you? I'm not too bad. It's an absolute pleasure to be joined by you, buddy. Thank you very much. ჩემთვის დიდი პატივია შენთან ინტერვიუში მოხდა, მადლობა. ჩემთვისაც. Same. Obviously, at the moment, opponent Jakub, you're both riding a lot of momentum at the moment. Both on 5-fight win streaks. Both already 2 fights in. You're already the second-ranked fighter in Oktagon as well in your division. So, do you feel as though being able to stop his momentum, or just going in there with another opponent with a lot of momentum? What's that like preparing for this fighter? ორივე როგორც ჩვენ ასევე შენი მეტად ხუთმაგებიან სერიალზე ხართ, რას ვთქვა ამ საზღვაოს შესახებ და როგორ აპირე მის შეჭრებას. რაზე ვარ თოგიოც და კონტენტოს ინტერნეტი რო გამიმეორე კითხვა. ორივე ხუთმაგებიან სერიალზე ხართ, Oktagon-ში იბრძვით თამარზე. შენსა შენი მეტოდიც, როგორია შენი მოლოდინი და როგორ აპირე მის შეჭრებას. მე ვფიქრობ, რომ მის შეჩერება არ იქნება ჩემს კარიერაში ერთ-ერთი რთული ეტაპი, რადგან ვთვლი, რომ აქამდე დამიმარცხებია მსგავსი ოპონენტები და მისთვის რასაც ვფიქრობ, ეს იქნება სრულიად საპირისპირო იმ გაგებით, რომ მას არ შეხვედრი არასდროს ჩემი დონის მოჩხუბარი და ის ასე ვთქვათ, ყოველთვის დაგეგმილი ჩხუბებს აკეთებდა და ეს მისთვის იქნება ისეთი გამოწვევა, რომელიც არასდროს არ მიუღია. ასე რომ ვთვლი, რომ გამარჯვება ჩემ ხელში იქნება. This fight is nothing new for me because I already faced some harder opponents than him inside the cage, so it will be more likely different for him because he never faced someone like me, and I think that will be easier for me to fight against him. Yeah, and you've been very vocal in terms of being in Oktagon since making the rapid rise that you have in the promotion in terms of who you are wanting to face. To get these sort of opponents and to get these opportunities so quickly, I know you've called this 50% of the goal and you're nearing 100%, but what's that been like for you to already be so close to that 100%? First of all, it's good for me because I feel like the promotion appreciates me, even though I had 2 fights inside the Oktagon MMA, and I feel like I deserve this title shot because they see me as the right choice, as a right fighter, as a future of the featherweight division, and I feel like I will win this belt so easily. And I can talk about the future plans because I had to do the first, and then we can see what's going to be next for me. But I already feel like it might be so easy fight for me. Yeah, and then recently I do hear also, I think pretty much this past weekend you just became a father as well. So in terms of now balancing becoming a father, does it give you a new purpose to fighting almost in terms of now having a child as well? შენ ჩვილი შეძინა რამდენიმე დღის წინ ეს არის თუ არა კიდევ ერთი მიზეზი იმისათვის რომ გაიმარჯვო სამბეკამპერს. ამის პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ერთ-ერთი მიზეზი კი არა, ეს მთავარი მიზეზია უკვე, რადგან ვისაც ყავს ალბათ ეწოდინე, მაგრამ ვისაც შვილი არ ყავს, შემიძლია უთხრა, რომ ამაზე დიდი ბედნიერება ადამიანისთვის უბრალოდ არ არსებობს. Of course, this has become my number one reason to win the fight on December 3 because who already has a child, he will accept me that it's a whole new life, it's a whole new challenges right now, it's a whole new goals, and you have to do everything for your child, and I can't wait to fight on December. 100%. And then in terms of taking a look at this fight as well, at the moment in Georgia, it seems that the entire country is behind you. You know, I take a look through social media. A lot of Georgian people are in there showing the support. Obviously, good comments from Arab Dashalva as well, getting behind you as a fighter. To have that support and have your country behind you going into this fight, and pretty much any fight that you've gone into, what's that like knowing that the country of Georgia is behind you?
როგორც სოციალებში ვადევნებდით თვალს ვნახე, შენს უკან მთელი ქვეყანა დგას, ასევე მერაბისგან მიიღე დამხნევება, საჩებარი სიტყვები, რას ნიშნავს შენთვის, როდესაც მთელი ქვეყანა დგას შენს უკან და იბრძვი მათთვის? ძალიან სასიხარულო ამბავი, რა თქმა უნდა, რადგან ის პოზიტივი და ის გვერდში დგომა პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ჩემზე მოქმედებს, მაძლევს უზარმაზარ სტიმულს და ეს ნიშნავს იმას ჩემთვის, რომ ჩემს გვერდით ძალიან ბევრი კარგი ადამიანი დგას, რომელიც ჩემი გახარებით ისინიც გახარდებიან და მე შემიძლია ერთი უბრალო ღამით, რომელიცაც შემიძლია გავამარჯვებინო მთელ საქართველოს და ერთი უბრალო გახარებით, რითაც შემიძლია მე გავიხარო და ჩემმა ოჯახმა შემიძლია გავახარო მთელი საქართველო, მთელი ერი და არ მგონია ეს ბევრ ადამიანის შეძლო ცხოვრებაში, ასე რომ ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სტიმულია ეს ჩემთვის და მაძლიერებს და იმ ემოციებს, რასაც ისინი ჩემთამი გადმოსცემენ, აუცილებლად ვიყიდე მე პოზიტიურად გადმონისჩემს და ამ პოზიტივს ვიყენებ თუნდაც კემპში, ვარჯიშების დროს, თუნდაც ურთიერთობებში და რა თქმა უნდა კარიერაში, რა თქმა უნდა ბრძოლის დროს. Having my country behind me, it means almost everything for me, because to see the happy faces of the Georgian fans, to see that they share my happiness, they share my success in my career at any stage, it's a big motivation for me to fight for my country, to fight for my people. Even if I celebrate with my family inside of myself. Of course, it makes me happy to see the fans happy, to see the country happy, to raise my flag high, and to celebrate my victories with my fans in Georgia and outside of the country. Yeah, and as well to touch on Georgia again, the entire country loves MMA and they always get behind any MMA athlete. But in terms of seeing the progression of MMA in that country as well, what's that also been like, seeing the progression of the sport within your own country? MMA საქართველოში ყოველდღურად ძალიან პოპულარული ხდება. ძალიან ბევრი ადამიანი იწყებს ყურებას, ძალიან ბევრი მებრძოლი ჩანს საერთაშორისო ასპარეზზე, რას ფიჭამაპთან დაკავშირებით. ყველაფერს ვთადებიც, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ესე ვთვლი, რომ ქართველებს დიდი ნიჭი გვაქვს საბრძოლო ხელოვნების, მოგეხსენება ჩვენთან ძალიან ცნობილია ჭიდაობა და მიმაჩნია, რომ ამ სფეროში ძალიან დიდ მივაღწევთ, გარდა იმისა, რომ ჭიდაობა, ესე ვთქვათ, იციან ჩვენთან ეს თქმა, რომ გენებში გვაქვს და ძალიან დიდი მაღალი სკოლა საქართველოში ჭიდაობის სწავლის და შეგიძლია რომ ძალიან დახელოვნდე, ვიცით რომ მოგვადგება ჭიდაობა MMA-ში და გარდა ამისა, ის სულისკვეთება გვაქვს ქართველებს, რომელსაც ჭირდება მხოლოდ მიზანი და მიზანმიმართულად, როცა ივლი და დაგეგმა კარიერას, ქართველი ყოველთვის ესე მგონია, რომ მიაღწევს თავის დასახულ მიზნებს, მაგრამ მთავარია, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი უფრო ცნობილი გახდეს ქვეყანაში, რათა უფრო მეტი ახალგაზრდა ჩაერთოს და თუ ასე ხდება, როგორც თქვენი თვლით, ეს ძალიან კარგია, რადგან შანსს მოგცემს თითოეულ სპორტსმენს, რომ ბევრად მარტივად შეუდგეს თავის საქმეს სპორტში და ბევრად მარტივად მოიგვანოთ გარე სხვა პრობლემები, რადგან ქვეყანაში უკვე განვითარებული იქნება და ბევრი შეჯიბრი იქნება და ბევრ შეჯიბრზე ასპარეზობა ბევრ გამოცდილებას მისცემს ახალგაზრდა სპორტსმენებს. Yeah, MMA becomes so popular in country in terms that we had so many successful fighters outside of the country, also inside of the country, and it makes me happy because the new generation gonna watch MMA more. They're gonna introduce themselves in MMA, and we, as you know, we have a big school of judo. Some people even say that we have judo in our DNA, in our blood, and that we are so successful in judo. So we can push our judo skills into the MMA, and we can become more skillful. We can use our skills in MMA to be more successful, and yeah, that's so good for the country to see MMA developed inside of Georgia, and we can push more young generation to train in MMA, to become MMA fighters and become successful in mixed martial arts. 100%, and it's great to see. And to touch back on this fight that's coming up at the moment, obviously your last two fights have been very decisive decisions that are clearly yours for the taking, but do you want to return to finishing ways in this fight? Are you looking for a finish, or is your main focus getting that belt by any means?
ბოლო წელში შენ დისიჟენით დაიმარჯვე, მიუხედავად იმისა, რომ დომინანტური გამარჯვება იყო, ვფიქრობ თუ არა, რომ ფინიშით გამარჯვება დეკემბერში და თუ არ აქვს მნიშვნელობა შენთვის როგორ დაიმარჯვე და როგორ მიიღებ თამარს. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ვფიქრობ ფინიშით გამარჯვებაზე, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის პრიორიტეტი, რადგან პრიორიტეტი არის გამარჯვება. შეიძლება მებრძოლი ოპონენტი ფინიშით ვერ დაამარცხო, მაგრამ იმაზე მეტი სანახაობა დადო და იმაზე მეტი ხალხი მოხიბლო ამ სანახაობით, ვიდრე ეს ფინიშებით ხდება და იმაზე მეტი პერფორმანსი გამოაჩინო შენი არსენალით, რითაც შეიძლება უფრო მეტი გულშემატკივარი გამოიჩინო. ვანდასე რომ გონია რომ ფინიში არის ლამაზი საყურებელი მხოლოდ, მაგრამ მირჩენია მებრძოლები დაიხარჯონ ბოლომდე და ხალხის ემოციებიც უფრო გაღვივდეს მათ შორის. თუმცა, რა თქმა უნდა, ფინიში ბევრად ამარტივებს საქმეს და ამ სიმარტივის გამო ღირს მაგაზე ფიქრი და ვფიქრობ ყოველთვის. უბრალოდ არ ვფიქრობ ისე, რომ ამან რაიმე გადაწყვეტილების მხრივ შეცდომა დამაშვებინოს ჩხუბის დროს და ჩამივარდება ხელში ფინიშის შანსი და ამას არ გაუშვებ. უბრალოდ თავში არ მიდის ყოველთვის რომ თუმცა შემიძლია და ფინიშებიც ისე მქონია, როდესაც მიფიქრია ამ ფინიშის დროს, ჩხუბის დროს და დამიმთავრები კიდეც ფინიშით, მაგრამ ესე მგონია, რომ კარიერა უნდა იყოს ნაბიჯ-ნაბიჯ წინ წასული და ყოველივე შანსი უნდა გამოიყენო. Yeah, like me and all the fighters, we always think about to win with the finish, to finish in style. But you don't know what your opponent gonna bring in front of you, because as you know, we always think about to finish the fights early. That's good, that's amazing. But you can put on a show with your performance. It doesn't matter if you win in the finish or just dominate your opponent. It's the number one thing is always that to enjoy with the fans, to make them cheer for you, to make them happy, to make them want to buy your fights. But so it doesn't matter always. But yeah, I always think about to win the fights with the finishes. But you know, like I said before, what's your opponent gonna bring in front of you? And for me, it doesn't matter if I won with the finish, if I won with the decision. But yeah, I would like to finish my opponent, but win is a win. 100%. And then one of the final few things from me, the current lightweight champion, Sanikidze, he did come out and he did say that you could beat yourself and Jakub in one night. But do you just see that as him saying it for the sake of saying it in terms of obviously getting cameras in front of him? And in terms of a matchup with himself, what would that look like if he did come down to your division? Well, I don't listen to it's only champion, right? Eitam isaurat შენ ტიხტას დაპირისპირების შესახებ, მას ასევე სულ საფრთხემ სუბტანაში ჩამოვიდეს, დასწრება ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. პრობლემა არ მაქვს. მე ამ სპორტში, როდესაც დავიწყე პროფესიონალ ნაბიჯები, ეს იმას ნიშნავს, რომ მე ამ სპორტში უნდა ვაჩვენო მთელ სოფლიოს, რომ აქ ვარ საუკეთესო. ასე რომ კი და კი არა, ვინც არ უნდა იყოს ჩემ წინ, ის ჩემთვის არის უბრალოდ ხორცი, რომელიც უნდა მივირთო ჩვეულებრივ სადილზე. ასე რომ ამას ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს. Yeah, I see his recently comments. So I chose MMA because I want to be the best in the sport. I never choose my opponents. I always fight who the promotion offered me. So it doesn't matter who will be in front of me. It will be Keita or any other fighter. So I have to prove to the world that I'm the best in MMA. So it doesn't matter who will be in front of me. He will be just another meat for me to eat on a dinner. So I don't care about my opponent. Well, that is everything from myself. The last thing is just in terms of the last message you could give to the fans ahead of that fight. What does that message look like? აჰა, ძალიან კარგი. პირველ რიგში ყველას მინდა მადლობა გადავხადო, ვინც მიცნობს როგორც მებრძოლი და ვინც მიყურებს და კომენტარებს თუ რაც არ უნდა იყოს, ვისაც სიამოვნებს ჩემთან ერთად ამ სპორტის ყურებითაც, ესე მიმეცნ ყურებითაც ვითარდება და ჩემთან ერთად ანვითარებს ამ სპორტს. და მეორე მინდა ვთქვა, რომ აუცილებლად 3 დეკემბერს ჩაუჯექთ Oktagon 27 events და თვალი ადევნეთ არა მარტო ჩემ ბრძოლას იქნება ძალიან სასიამოვნო ივენთი, კარგი ბრძოლები, მაგრამ რა თქმა უნდა უკეთესი იქნება რომ ის დავიწყარით 25 წუთის
დაახლოებით არ მგონია რომ 25 იყოს, მაგრამ 25 წუთიც არ იმას ხნათ, რა ქვია, გამოტოვოთ და ჩვენ შევძლებთ ერთად დავამტკიცოთ სოფლიოს, რომ next-gen შეუძლია ყველაფერი. So I just want to say thank you to the fans who enjoy with my fights. So we all together developing MMA. We all together doing the things for the MMA, and it makes me happy. And thank you so much once again. And don't miss my fight on December 3th. And also it will be a good event. It doesn't. So there are many other fights also, which will be a good, and it will be good event in our. So don't miss my fight and also the other fights, and especially don't miss my fight because it will be 25 minutes. The show is, so I don't think it will be 25 minutes. It will be much less, but whatever, you can enjoy with my fights on December 3rd, and we can show to the world that next-gen is here to take over. 100%, and it is going to be a phenomenal card. Obviously, mate himself, phenomenal fire his opponent as well. So it's going to be a great card. You can't miss it either. Oktagon 37, be there or be square. The show you can afford to see but can't afford to miss, as they do like to say. But that is everything from myself. If you'd just like to shout any sponsors, anything like that, obviously just feel free to go ahead. ნამდვილად არჯობანცია ვექა, ნამდვილად მაგარი ორთაბრძოლებით ასევე შეინდაპირისპირება სულ სპონსორების ან სხვა ადამიანების დასახელება შეიძლება ისარგებლო დროით. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მადლობა მინდა გადავხადო აქედან ჩემ ფიტნეს კლუბ ფაით კლუბს, ჩემპიონს აკადემიას, ასევე Pump-ს, ჩემს სპონსორს და ჩვენ დანარჩენს და ჩემ მენეჯერის კომპანიას Hard Knocks. I just want to say thank you to my team, Champions Academy, Tbilisi, Georgia. Also, I just want to say to my sponsor, Pump.g. And also, I just want to say thank you to my manager and management, Hard Knocks Management. There you go. As mentioned, that's everything from me. I appreciate both your times today. Thank you very much. That's everything from me. Bye-bye. მადლობა ინტერესის და მადლობა ჩემთან და ყოფნისათვის. ასევე მადლობა ყველაფრისთვის. იმედია კიდევ შევხვდებით. Thank you so much for having me on, and we see you later also. It's an absolute pleasure. Thank you very much. Thank you so much, brother, for the interview. Make sure to subscribe to the LowKick MMA YouTube channel for all the latest news, event previews, and interviews with some of the biggest stars in MMA.